Hello everyone, today we will learn the new topic, that one is light, that one is chapter 5 CBSE West Bengal Board. So this one is a pattern of West Bengal Board. This one is in MCQ there will be asked 2 questions, in VSA there will also ask 2 questions of 1 marks, short answer question 2 question will be asked, each question carry 2 marks, and in long answer type question there will carry 2 questions carrying each 3 marks. So overall is total is 12 marks will be asked in each section. This one is A section, B section, C section and D section. So today topic is light. Wow. Then light is a form of energy. Light is a form of energy, and another point is a light is an electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation. This one is an light is an electromagnetic radiation having wavelength. Wavelength of how much? 380 nanometer to 700 nanometer, and this one light, which one light is visible to human eye. Okay, light is a form of electromagnetic radiation having wavelength 380 nanometer to 700 nanometer, and that one is visible to our human body eye. So now starting this one, light chapter consists of, that one is mirror, that one is spherical mirror. There are how many types spherical mirror? Spherical mirror means this one is, it is an imaginary sphere. It is actually an imaginary sphere, which one will consist of inner part and the outer part, in which there will be maybe reflecting outside sometimes refracted inward. So spherical mirror is actually an imaginary sphere. So this spherical mirror is how many types? It is 2 types. That one is concave mirror, another is convex mirror. So we will now know about the concave mirror and convex mirror. Let us draw one concave mirror. This one is concave mirror. This one is concave mirror having silver coated and paint by black. So in the terms of the concave mirror कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जसको चाहिँ कर्भ इनसाइड हुन्छ, reflecting surface will be reflecting surface is inside, and outer side is this one which one is coated with silver, and this one with black color coated. This one is hard surface. जो स्पेरिकल कन्केभ मिरर छ, दुईटा कन्केभ मिरर छ, जसको कस्तो हुन्छ कन्केभ मिररको, जो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस चाहिँ इनसाइड, द्याट वान इज लोकेटेड इनसाइड. रिफ्लेक्टिङ जो रिफ्लेक्सन जो रे अफ लाइट, बीम अफ रे अफ लाइट आएर ठोकिन्छ, जब ठोकिन्छ उसको रिफ्लेक्टिङ सर्फेस कहाँ छ? इनसाइड कर्भ, इनसाइड कन्केभ, इनसाइड द केभ. सो आउटर पार्ट इज द silver coated and paint by black. So that one is hard surface through which the light cannot be passed. So in terms of this one is concave mirror. Now I will explain the convex mirror. Convex mirror will have inside hard surface coated with silver and painted with the black color. So this one outer side is reflecting surface. And this one inside one is hard surface in terms of convex mirror, which one will have inside hard surface and outside reflecting surface. These are the basic difference between, or you can justify between this one, how you can identify the given mirror are concave mirror and convex mirror. So concave mirror के हुन्छ भित्र, concave mirror को reflecting surface inside हुन्छ, hard surface is outside, and another main thing is convex mirror मा के हुन्छ, inside is hard surface, outside is reflecting surface. So now term related to concave mirror.
concave mirror. As you know, spherical mirror consisted of concave mirror and convex mirror. So first of all, I will draw one mirror and I will just build with one imaginary sphere. So this one, we will know the terms related to the concave mirror. So this one, this is the center of this one imaginary sphere. This is known as a center of curvature. This one is also known as a center of curvature because it is a part of a given mirror. So here it is concave mirror. Here it is plotted with the silver and black paint, so light cannot be passed through from that side. So another main thing is here, this one pole, this one is known as a midpoint. Pole is a midpoint of mirror. Midpoint of mirror. This one is midpoint in the middle of that one mirror is known as a pole. So here it is, pole is here. So and now another term is radius of curvature. A distance from anywhere from the pole, a distance from the pole is known as a radius of curvature. Radius of curvature is known as a distance from center of curvature to pole. This one is radius of curvature. Another point, principal focus or focal point. This is a distance from pole from the pole of the given mirror. And here it is one more term is there. This one is F, focal length. Focal length. A focal length is what? A focal length is a distance from focus of that given mirror and the pole, focal length. So and one more thing is this one is principal axis. A straight line passing through the center of curvature and pole of the mirror is known as a principal axis. And here this one is known as a aperture. Aperture is a thing from where the ray of light incident and reflection actually happened from there. So this one is aperture. From the ray of light will come from here and incident on that given mirror and reflected back to produce an image. So now we will starting to do the rules of for drawing ray diagram. Rules for drawing ray diagram. Here concave mirror. We will do in concave mirror. What are the main basic rules while doing the ray diagram in the mirror? So rule number one is that first of all I will draw one mirror. This one is my p-axis, this one is my pole, and this one is my center of curvature, and here it is of principal focus. Rule number one is that when a ray of light is incident on a concave mirror or any mirror, when ray of light is incident on the concave mirror, the ray will reflect it back and pass through the focus. The ray will reflected back to the focus. The ray parallel, this ray are parallel to principal axis. This one is principal axis and this one is a ray, incident ray. The ray which is parallel to principal axis which always pass through the focus. That is rule number one. Rule number two, again just opposite of rule number one. Rule number two is this one is concave mirror. Here it is pole, here is the focus, here is the center of curvature. So now ray passing through the ray of light, incident ray of the light passing through the focus, will always get parallel to p axis, just opposite like the rule number one. Yes, so in the rule number one there is a rule number one ma the ray of light will pass from the focus. फेरि second rule ma के भनेको छ, the ray of light will pass from the focus and it will parallel to the principal axis. So rule number three, that one is we have done for the focus both side. So now this one is pole, this one is p axis, and here is the center of curvature, and here it is focus. So here it is the center of curvature. So the ray passing through the center of curvature, will
reflected back through the same path, means the ray passing to the center of curvature बाट जो ray of light जान्छ त्यो चाहिँ फेरि मिररमा reflected back भएर same path बाट फेरि it will return back, so it will making how much, it will making straight line of 180 degrees. So these are the basic rules, and one more rule, that is rule number 4. That one is, this one is a concave mirror. Let us do like this, concave mirror. This one is quoted one, forgotten. So P axis, this is a center of curvature and this is a focus, yes. So whenever the ray of light is not incident, whenever the ray of light is not parallel to the principal axis, then the ray of light will directly directly hit on the poles and reflect it back. The ray of light will reflect it back, creating a same angle following the laws of reflection. Whenever the ray of light is not parallel, जब चाहिँ ray of light चाहिँ parallel छैन त्यतिबेला चाहिँ पोलमा आएर ठोकेर गएर, अब if angle of incident I क्रिएट गर्दैछ भने जो रिफ्लेक्टेड ब्याक रे छ त्यसले कति क्रिएट गरेको हुन्छ, एंगल अफ इन्सिडेन्ट r क्रिएट गराएको हुन्छ, एंगल अफ रिफ्लेक्सन. So these are the 4 basic rules. Three of them is more important for doing ray diagram at the object at infinity, and like this there are 7 ray diagrams, so we have to do that one. Now we will start drawing the ray diagram of the concave mirror. I have given the rule, that one is 3 rules that are important, so we will utilize that rule. Object when kept at the infinity, what will happen, what will be the nature and what will be the characteristic nature and position of the given images. So first I have to draw concave mirror. Concave mirror draw गर्नुहोस्. त्यहाँबाट this one is pole, this one is pole, this one is center of curvature and this one is focus. So मैले अब्जेक्टलाई कहाँ राख्छु भनेको छु, अब्जेक्ट should be kept at the infinity. Let this be the infinity. So A and B main object यो छ मेरो. जब when object is kept at the infinity, अब मैले एउटा इन्सिडेन्ट फर्स्ट थिङ एउटा कुरा याद गर्नु, त्यो कुरा हो फर्स्ट, at least we need 2 ray diagram for creating or producing an image. At least we need 2 ray diagram, not only one. So my first option is I will incident or ray of light parallel to principal axis. This one is P axis, principal axis, which one is straight line passing through that one. So ray parallel to the principal axis, according to the rule number 1 भन्नु अनुसारले चाहिँ ray will be always pass through the focus. Ray will be passed through the focus. And now I have one more option. From A again I will draw one more ray diagram. That one is, if a ray incident ray parallel to the principal axis will always pass through the focus. So refracted ray meet at a focus. So this one position, so we have to know the position where it is formed. कहाँ फर्म भएको छ पोजिसन, इन्फिनिटीमा जब अब्जेक्ट राख्दाखेरि एट फोकस भएको छ. क्यारेक्टरिस्टिक आइदर नेचर हेरौँ यसको केमा भएको छ, नेचर हेरौँ यसको कस्तो टाइपको इमेज फर्म भएको छ, व्हाट टाइप अफ इमेज इज फर्म. सो द इमेज इज कस्तो टाइपको इमेज फर्म भएको छ, डाउन वान, दिस वान इज बी डैश A dash. So this one is inverted image उल्टा भएको छ, एउटा क्यारेक्टरिस्टिक इन्भर्टेड भएको छ. अर्को अप्सन के छ, अरु के हुन्छ, रे अफ लाइट एक्चुअली मीट्स इच अदर हैन, रे अफ लाइट एक्चुअली मीट इच अदर भनेपछि कस्तो टाइपको इमेज हुन्छ, रियल इमेज. दिस टु इज मोर इम्पोर्टेन्ट. टिल 5 or 6 terms only real and inverted image मात्रै प्रड्युस गर्छ. त्यति बेलासम्म रियल इमेज भनेको the image which is produced by actual meeting of the rays and which will always produce in the front of the mirror, जो चाहिँ जहिले पनि अगाडि मात्रै प्रड्युस हुन्छ मिररको. सो अर्को कुरा छ साइज के भएको छ, इन्फिनिटीमा अब्जेक्टको साइज कत्रो ठुलो छ हैन, इज बिगर देन दिस वान. नो, इमेज साइज कत्रो भएको छ, इमेज साइज इज हाइली घटेको छ हैन, हाइली diminished. Image size is highly diminished. So these are the position and the characteristic of the given concave mirror when object is kept at the infinity.
अब हेर्नु त यो 2 नम्बरको नम्बर 2 द्याट इज अब्जेक्ट जब चाहिँ when you keep object kept behind the sea means behind the sea मा अब object like if I keep the object behind the sea then what will happen? This one is A, this one is my object B. A र B मेरो एउटा object भयो. So first of all मैले अघि भनेको छु दुईटा रे चाहिन्छ इमेज प्रड्युस गर्नको लागि. So first ray म कहाँबाट लान्छु? First ray I will take incident ray parallel to principal axis. यो principal axis okay, and this one is principal axis parallel to principal axis will always pass through the focus. Will always pass through the focus. Now another is कहाँबाट लान सक्छु म यहाँ A बाट लान सक्छु. I cannot do from A, so another is I have to pass it from the center of curvature. So whenever the ray of light passing to the center of curvature will again reflected back towards the same path हैन. जो ray of light आएर मिररमा ढोकिन्छ फेरि उसले काहीँ नगएर त्यो ray of light will return back towards the same path from which it has been came हैन. So refracted ray कहाँनिर meet भयो त्यहाँनिर there is production of image. But what type of image? B dash A dash. This one is B dash A dash. I just put for differences निकाल्नु लागि object को कुन चाहिँ हो इमेज को कुन चाहिँ हो. सो यहाँनिर अब नेचर हेरौँ पहिला पोजिसन हेरौँ. लेट अस सी पोजिसन कहाँनिर भएको छ where the image is produced between center of curvature and focus मा पोजिसन फर्म भएको छ. नेचर हेरौँ त नेचर हेरौँ यसको कस्तो टाइपको इमेज छ भने उल्टा भइरहेको छैन इन्भर्टेड भएर के हुन्छ अर्को कुरा इट शुड बी रियल किन रे अफ लाइट एक्चुअली नीड्स टु प्रोड्युस दिस इमेज. र अब साइज हेरौँ त साइज चाहिँ कस्तो छ साइज के भएको छ डिमिनिस भएको छ अब्जेक्टको हेरेर घटेको छ साइज डिमिनिस भएको छ. पोजिसन कहाँनिर राख्दाखेरि के हुँदैछ इन्भर्टेड रियल आउँदैछ जहिले पनि र डिमिनिस भएको छ. अघिको केसमा पनि हाइली डिमिनिस भएको थियो बिट्विन कहाँनिर प्रोड्युस भएको छ सी एन्ड एफ. Now another is अब अर्को when the object is kept between C मा राखे beyond the C राखेको थिए. अब now I will keep object at center of curvature मा राख्दाखेरि के हुँदो रहेछ हेरौँ. मैले अब्जेक्टलाई अब कहाँ राख्न ट्राई गर्दैछु सेन्टर अफ कर्वेचर नजिक ल्याउँदैछु मिररको getting close towards the mirror side. So when I keep this mirror object near the at center of curvature के हुन्छ center of curvature बाट पास गर्दाखेरि ray of light incident ray of light पास गर्छु म. that incident ray of light parallel to principal axis भयो भने कहाँबाट पास हुनुपर्छ जहिले पनि this one is pass from the focus बाट पास भएको हुनुपर्छ. now another ray of light म कहाँबाट ल्याउन सक्छु another ray of light I will bring from the focus बाट पास गराउँछु. फोकसबाट जहिले पनि पास भएर जान्छ. रुल नम्बर 2 ले के भन्छ रुल नम्बर इट विल प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस हैन. अन्त इमेज कहाँ प्रोड्युस भयो यहाँनिर प्रोड्युस भयो हैन बिट्विन कहाँनिर प्रोड्युस भयो तर कस्तो भयो बी ड्याश ए ड्याश हैन. कस्तो प्रोड्युस भयो इमेज व्हाट टाइप अफ इमेज इज प्रोड्युस पोजिसन कहाँनिर भयो एट सेन्टर अफ कर्वेचरमै प्रोड्युस भयो. इमेज इज प्रोड्युस एट सेन्टर अफ कर्वेचरमै प्रोड्युस भयो. नेचर कस्तो छ उल्टा भएको छ इन्भर्टेड छ र कहाँ भएको छ रे अफ लाइट एक्चुअली मिट भएर बनिएको छैन र इन फ्रन्ट अफ मिरर भएको छैन. जो इन फ्रन्ट अफ मिररमा भएपछि द्याट वान विल बी अलवेज रियल. सो चाहे साइज के छ यो अब्जेक्ट र इमेजको साइज के छ यहाँनिर इक्वल अर सेम साइज छ हैन अब्जेक्ट र इमेजको. सो नाउ अनदर हामीले पढौँ फेरि. अब अब्जेक्टलाई मैले सेन्टर अफ कर्वेचरमा राखेँ. नाउ आई विल किप द अब्जेक्ट कहाँनिर राख्छु बिट्विन सेन्टर अफ कर्वेचर र फोकसको बिचमा राख्छु हैन. हेरौँ के हुँदो रहेछ. मिरर छ दिस वान इज पी छ दिस वान इज माई सेन्टर अफ कर्वेचर. यो मेरो फोकस छ. मैले अब इमेजलाई कहाँ राख्छु भने चाहिँ बिट्विन दि सेन्टर अफ कर्वेचर एन्ड फोकस. So first thing ray of light will pass from the incident ray of light will parallel to principal axis and that ray will be passed from the focus बाट पास गराउँछु हैन. र another ray of light म कहाँबाट ल्याउन सक्छु another ray of light I will pass through the focus and this ray of light will appears to meet at beyond C मा भएन रिफ्लेक्टेड रे मिट भयो हैन दुईटा जो रेजहरु छ. तर कस्तो टाइपको इमेज प्रोड्युस गरे यहाँ A this one is B ड्याश
A dash कस्तो भयो कहाँनिर प्रड्युस भयो पोजिसन वेयर इट इज प्रड्युस image is produced behind or beyond center of curvature नेचर के छ इन्भर्टेड छ उल्टा छ इन्भर्टेड भयो भने के हुन्छ रियल हुन्छ रियल किन भएको द रे अफ लाइट एक्चुअली एपियर्स टु मीट टु प्रड्युस दिस इमेज हैन साइज हेरौँ त यसको साइज कस्तो छ साइज के भएको छ म्याग्निफाइड भएको छ अब्जेक्ट हो भन्दाखेरि म्याग्निफाइड भयो साइज इज म्याग्निफाइड सो यसमा पनि भयो नाउ जति पनि विचार गर्दै जानु जति म इमेजलाई मेरो अब्जेक्टलाई आई एम टेकिङ क्लोज टुवर्ड्स द मिरर मेरो इमेज कस्तो प्रड्युस हुन्छ इमेज म्याग्निफाइड हुँदै जाँदैछ इमेज ठुलो 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 हुँदै जाँदैछ सो अब सी र एफ को बीचमा पनि राखे अब कसको बीचमा राख्नु पर्नेछ एट फोकसमा राख्दाखेरि के हुने रहेछ हेरौँ focus this one is focus this one is center of curvature हैन this one is my pole अब मैले इमेजलाई कहाँ राख्छु भनेको छु एट फोकसमा राख्छु भनेको छु ए this one is B फर्स्टमा रे अफ लाइट इन्सिडेन्ट गराइहाल्छु यहाँबाट इन्सिडेन्ट रे अफ लाइट कहाँबाट पास आउट हुन्छ इट विल पास आउट फ्रम फोकस अर्को म के गर्न सक्छु रे अफ लाइटलाई के गर्न सक्छु एक्स रे अफ लाइटलाई सेन्टर अफ कर्वेचरबाट आएको जस्तो मिररबाट आएको जस्तो सेन्टर अफ कर्वेचरबाट आएको जस्तो पाराले बनाउन सक्छु र यो रे अफ लाइट विल पास टुवर्ड्स द इन्फिनिटी सो यो केसमा के भयो जब म फोकसमा मेरो इमेज राख्दैछु तब मेरो इमेज कहाँ प्रड्युस हुँदैछ एट इन्फिनिटीमा प्रड्युस हुँदैछ भनेपछि मेरो पोजिसन के हुन्छ पोजिसन विल बी एट वेयर इट इज प्रड्युस एट इन्फिनिटीमा प्रड्युस भइरहेको छ कस्तो खालको इमेज प्रड्युस भइरहेको छ इन्भर्टेड हुन्छ उल्टा फर्केको हुन्छ इन्भर्टेड इमेज र मिररको फ्रन्टमा भएको छ त्यही कारण रियल र साइज के हुन्छ जब अघि फर्स्टको कन्डिसनमा के भएको थियो इन्फिनिटीबाट जबबाट इमेज अब्जेक्टलाई ल्याउँदाखेरि मेरो इमेज हाइली डिमिनिस भएको थिएन नौ मेरो इमेज के हुनुपर्छ जब मैले नजिकमा ल्याएको छु भने जब इन्फिनिटीमा इमेज भने उल्टा हुँदैन ज्यादा इट विल बी हाइली म्याग्निफाइड हुन्छ हैन यसको पनि बुझ्यौ नाउ द लास्ट वान यो चाहिँ लास्ट केस हो जुन चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ व्हेन केप बिट्विन द फोकस एन्ड द प्रिन्सिपल फोकस एन्ड पोलमा राख्दाखेरि के हुँदो रहेछ मैले यहाँनिर अब्जेक्ट एबीलाई राखेँ एउटा इन्सिडेन्ट रे अफ लाइट प्यारलल गरेँ प्रिन्सिपल एक्सिससँग देन द्याट रे अफ लाइट विल पास फ्रम द फोकस फेरि मेरोमा अर्को अप्सन के छ रूल नम्बर 4 अनुसार whenever the ray of light is not parallel to the principal axis सँग प्यारलल भएन भने पोलमा आएर ठोकेको जो रे अफ लाइट छ त्यसले इक्वल एंगल क्रिएट गरेर जान्छ हैन रूल अफ साइन ल फलो गरेर जान्छ हैन रुल्स अफ रिफ्लेक्सन फलो गरिन जान्छ जति एंगल अफ इन्सिडेन्ट पोलमा ठोकेर बनिरहेको छ जुन चाहिँ रे अफ लाइट इज नट प्यारलल त्यति नै फेरि त्यो रिफ्लेक्टेड ब्याक पनि कति हुन्छ त्यति नै एंगलले हुन्छ सो दिस बोथ rays are the diverging rays हैन यसको इमेज अब we will just extend this ray of light जो ray of light हरूलाई मैले behind the mirror मा if I extend behind the mirror then the image will produce at behind the mirror मा प्रड्युस गर्छ तर कस्तो खालको इमेज प्रड्युस गर्दैछ सो बोथ द रेज के छ डाइभर्जिङ रेज छ एउटा मैले इन्सिडेन्ट रेबाट ल्याएर जो फोकसबाट पास भयो त्यो पनि गयो अर्को छ जहाँनिर मैले एट पोलमा ठोकाएँ which one is not parallel so after that I extend this both rays are the diverging rays so they appears to meet at a one point so I extended this mirror behind the this image behind the mirror मा मैले डाइभर्ज गराए यिनीहरुलाई हैन appears to meet at the behind the mirror त्यहाँनिर प्रड्युस भयो तर कस्तो पोजिसन कहाँनिर प्रड्युस भयो बियोन्ड मिरर or behind the mirror मा प्रड्युस भएन अगाडि त भएन र नेचर कस्तो हुन्छ अब अघिसम्म मैले भनेको थिएँ यहाँनिर कस्तो इमेज आयो स्ट्रेट अपराइट आयो सेम इन्भर्टेड आएन हैन त्यसैले कस्तो टाइपको इमेज आयो इरेक्ट अर अपराइट अर स्ट्रेट भन्दा पनि हुन्छ स्ट्रेट टाइपको सेम टाइपको इमेज आयो जस्तो अब्जेक्ट उयो थियो त्यस्तै इमेजको पनि नेचर र यो कस्तो टाइपको हुन्छ जो द रेज which are the image which are formed by the कस्तो टाइपले भएको हो यो डाइभर्जिङ रेसले भएको हैन appears to meet ले भएको हैन त्यही कारण र बियोन्ड द मिरर पनि भएको छ दैट वाइ इट इज नोन एज अ भर्चुअल
इमेज प्रड्युस भयो र साइज के भएको छ साइज इज magnified size is magnified these are the concave mirror ray diagram so object सबैमा राख्दाखेरि अहिलेसम्म प्रयास गर्यौं हामीले एउटा मात्रै के प्रड्युस गर्दैछ कन्केभ मिररले के प्रड्युस गर्दैछ इरेक्ट एन्ड भर्चुअल इमेज अरु सबैमा के प्रड्युस गर्दैछ इन्भर्टेड एन्ड रियल इमेज प्रड्युस गरिरहेको छ